உங்கள் பிஸியான ஷெடியூலில் உங்கள் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் பீஸ்ஃபுல்லாக உட்காந்து ஹெட்ஃபோன் போட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கைஸ், இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஹலோ கைஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி ரைடோட டே 2ல் இருக்கோம். எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கண்ணூரில் தான் இருக்கும். லாஸ்ட் வீடியோ பார்க்காதீங்க, மறக்காமல் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. இதுதான் நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருந்த ரெசார்ட். இந்த ரெசார்ட்டில் தான் நைட் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். இந்த ரெசார்ட்டுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பீச் இருக்குது. இங்கே ரெசார்ட்லேருந்து பார்த்தாவே பீச்சோட வியூ நல்லாவே தெரியும். ரெசார்ட்டுக்கு வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் தரேன், நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிசுனோ பீச். பேர் வந்து ஒழுங்காக ஸ்பெல் பண்ண தெரியல. இந்த பீச்சுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெசார்ட் இருக்கும். 1 மினிட் வாக்லேயே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பீச்சை ரீச் பண்ணிடலாம். ரெசார்ட்டோட பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் செல் ரெசார்ட். இந்த பீச் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் நேரில் வந்து இங்கே விசிட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இந்த பீச்சில் நாம் மட்டும்தான் இருக்கோம். இந்த பீச்சில் வேறு யாருமே இல்லை கைஸ். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சினிமேட்டிக் ஷார்ட்ஸ், சினிமேட்டிக் வீடியோஸ், டைம் லேப்ஸ் கண்டினியூவாக வந்துட்டு இருக்க போது நீங்கள் வந்து வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ. மார்னிங் அகைன் அந்த பீச்சுக்கு நாங்கள் போனோம். பீச்சுக்கு போயிட்டு 1 ஹவருக்கு மேலே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ட்ரைவ் பீச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொன்னாங்க. அங்கே வந்து பீச்சில் வந்து வண்டி ஓட்டலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க. அதனால் ட்ரைவ் பீச்சுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். எல்லோரும் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க இது நம்ம டாகி என்ன பண்ணிங்கன்ட்டு. டாகி நாங்கள் எதுவுமே பண்ணல. அவன் தான் இந்த டேங்க் பேக்கில் தான் உட்காந்து வந்துட்டுருக்கோம். இந்த நம்ம டாகி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்குள்ளே அழகாக உட்காந்து தூங்கிட்டு வந்துட்டுருக்கான். நாங்களும் நைட் நினச்சோம் இதை மதியம் ஃபுல்லாக தூங்கிட்டு இருந்தோம், ஈவினிங்கும் தூங்குறான். நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா நைட்டு எங்களை தூங்க விட மாட்டோம் அப்படின்னு நினச்சோம். ஆனால் அதுதான் இல்லை, அவன் பாட்டுக்கு தூங்கிட்டு இருக்கான். நைட்டு வந்து ஒரு 3-4 டைம் உழைச்சான். எதுக்குன்னு பார்த்தா பால் ஊற்ற சொன்னான். பால் ஊற்றினோம், குடிச்சிட்டு படுத்து தூங்கிட்டே இருந்தான். காலையில் அவனை பீச்சுக்கு கூப்பிட்டு போகலாம் தான் பார்த்தோம். குட்டி நாயாக இருக்கனால சரி இப்போதைக்கு வெளியே எங்கேயும் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் விட்டுட்டோம். ஆக்சுவலாக ட்ரைவ் பீச் போயிட்டு தான் வந்து எந்த ரூட்டில் போகலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பிளான் பண்ணோம். திரிசூர் போய் போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் போட்டுட்ருவோம். ஏன்னா ஃபுல் NH, ஏன்னா நேற்றே வந்து ஆஃப் ரோடுக்கெலாம் எந்திரிச்சிட்றான். இதே வயநாடு ரூட்லாம் போனால் ஃபுல் ஆஃப் ரோடாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக. அப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம வீடு போய் சேர்ந்த மாதிரி தான்.
இதோட லேண்ட்ஸ்கேப்பே பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றமும் இறக்கமாக தான் போயிட்டுருக்கு. அங்கேருந்து ரொம்ப ஏறணும், இப்போ அதே வேகத்தில் கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம். இவன் வேறு கத்துறான், இறக்கத்துக்கு பிடிங்கிட்டு அந்த சைடு விழுந்துட போகிறோம். Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's mine. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, 'cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I